This is a quick review for the OBSBOT Meet SE. This is a brand new little AI featured camera from OBSBOT, and I got it because I have the first version of the OBSBOT Tiny 4K, which has a gimbal and tracking. This has tracking but no gimbal, but I think it's better, and I'm going to explain why. So I've got my Tiny 4K over here, and there's a new camera over here. You can see that it's 16:9. This is the new camera, and then that is the old camera. And so in most cases, the webcam quality is kind of like the same between 4K and 1080p. And the only reason, oh, look at that, I tracked the, yeah, sorry. So, the only thing with these camera is like you have to be careful what hand gestures you do, because you don't need any software for this. It's just, you do a little zoom in and they both zoom in. These are on factory defaults on both of them to compare. You can do, it does come with software you can install, but what's nice is you can plug and play in any computer without the driver, and the AI stuff is just built into the camera. You can do the hand thing and it'll work on anything that recognizes it as a webcam. But the Tiny SE over here, the Meet SE over here, has a couple of extra things. First of all, I think that the gesture control is just a little bit more better. The other thing too is, especially if you're doing content, if you're doing full video content, maybe you'd want 4K, but even that, like the webcam lenses aren't that great. You'd be even better, just getting a cheaper, like, DSLR camera that does 720 sometimes to get like a better image. But anyways, most of the time you reduce this and it's in a corner. It's not the full screen. So you don't need 4K. You don't even need 1080p really. I could switch this to 720 and, I'd probably get the same thing if I'm streaming. But it's got another couple of extra stuff. So this is magnetically held on there, but it does have the screw. And if you flip it over, you can see it moved, it resized itself there. But in OBS, it'll automatically detect the orientation of the camera. And it doesn't work in every software, only in software that does support that. The thing with the Tiny over here, you can, kind of flip it around. It's got a lot more motion if you're like, in a boardroom or leading a, like a class or something, but you can see, you can see that the Meet SC also frames you. Of course, it can't follow you with a gimbal, but it's pretty good at keeping you centered as long as you're, in front of it. And, Alexa, lights off. You can see here, this is no light in my room, well, other than the screen, and it's not optimal, but it's great, look at that. Alexa, lights on. So I'd say, if you move around and you want to be centered, if you want to do vertical content pretty easily, I love this the OBSBOT Meet SE, and it's about $100 Canadian. Well, this one was, I think, $400 Canadian. So you get all of the good features from it, and as long as you don't need the ultra following of that one, you probably you don't need the 4K. So, I think for the price, and as long as you get, so you can also, here, let's see, yep, there you go. So I turn it off there. You can, if you just plug and play it, the AI stuff's going to be on, but if you have the software, you can disable the AI gestures as well. So it just becomes, the normal camera. It's nice, it's small, it's easy to mount on any sort of
Really like tripod as well. And I really like the auto rotate trick. I'm not sure in what software it'll work. So like Teams, Zoom, things like that. I'm not sure it's going to auto do that, but definitely OBS it works well with that. Hola, os voy a enseñar esta cámara, esta webcam. Estoy filmando desde una webcam parecida a esta,
que es la MIT 2, que bueno, la diferencia con esta es básicamente el sensor es un poquito más grande que este. Este es de 2,8, o sea, uno partido de 2,8 pulgadas el sensor. Y en la que estoy grabando es la OBSBOT MIT 2. Esta es la MIT SE. Aquí lo podemos ver. OBSBOT MIT SE. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues la presentación es fantástica, ¿no? Vamos a abrirla. Viene con su software para que lo descarguéis y pues un librito de instrucciones aquí, muy básico, un user manual con instrucciones en inglés, en chino, en alemán, en francés y en español. Muy bien, buen detalle, está en español. Como veréis, está muy bien la garantía. Está muy bien montado, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la cámara en sí, que es muy pequeñita, ya veréis, realmente pequeña. Y pues igualmente viene muy bien. ¿Verdad? Esta es la cámara. O sea, es una cámara diminuta. Es como una cajita de cerillas, más pequeña que una cajita de cerillas, con su puerto USB tipo C, su tornillo rosca para enroscar un trípode estándar, su tapita, viene con una tapita metálica que se adhiere aquí por magnetismo, es magnética, la lente y bueno, pues básicamente es eso. Lo dejamos aquí, ahora lo probaremos, a ver si podemos probarla. Esto es el soporte para un monitor. Mirad qué forma tiene esto. Esto se pega aquí por magnetismo también. Y esta parte pues se pone en la parte frontal de un monitor. Veis que no se cae, se queda bien fijo. El único inconveniente que he visto yo con esta cámara es que el USB está por detrás y el cable del USB pesa bastante. Entonces tiende a levantar un poco esto, tiende a moverlo porque el cable pesa y al final pues hace palanca. Por lo demás está muy bien diseñado. Vamos a sacar el cable que viene aquí. Eso espero. Es un cable USB tipo C por los dos extremos. Y viene con un adaptador, por si acaso no tenéis el ordenador que utilicéis no tiene adaptador, viene con un adaptador tipo A. Aquí lo podéis ver. Aquí lo veis. ¿Veis? Esto se conectaría aquí y entonces se convierte en USB tipo A USB tipo C. Vamos a pararlo un momento. Ahora voy a apagar las luces, a ver qué pasa. Solo quedan las del fondo. Se ha adecuado perfectamente a esa... Parece todo mucho más brillante porque se adapta perfectamente a la falta de luz. Y el tono... Esto ya va teniendo mejor aspecto. Sufre. No es su fuerte el enfoque automático, así que lo voy a quitar y lo dejamos en manual. Estoy usando este microfonito de aquí porque a esa distancia, aunque el micrófono no está mal, es imposible que suene bien. Podemos hacer estas cosas, por supuesto. Esta nariz me está mosqueando. Estoy agresivo, estoy triste. Blanqueamiento dental automático. Lamento no poder usar la cámara a tamaño completo, pero no me está funcionando la cámara virtual como cámara para usar en conferencias, etc. Lo he intentado de varias maneras, de verdad. Labios
de cinabrio, labios de coral. ¿No? Sí, con los filtros de desenfoque siempre hasta el mínimo es demasiado. Como calidad veis que es increíble. Como cámara web, sin usar la inteligencia artificial, sin usar el micrófono, sin usar la cámara virtual. Sin todo eso, la cámara está muy bien. Con el enfoque fijo, yo creo que está perfecto. Esta cámara está muy bien. Todo lo que es extra a mí no me interesa personalmente, pero si os gusta, tenéis una buena cámara más todos esos extras. Hasta pronto.
This is a microphone test for the OBSBOT Meet SE. I currently have the auto gain option enabled. I also have radio distance set to far. This is what it sounds like with the auto gain disabled. I'm now going to move to the standard radio distance. This is what the standard radio distance sounds like with the Meet SE webcam. I also have the auto gain enabled. I have now turned off the auto gain on the Meet SE with the standard radio distance, and now I'm going to move to the close radio distance. This is what the close radio distance sounds like with the Meet SE webcam with auto gain enabled. I have now turned off the auto gain on the Meet SE for the close radio distance. This is what it sounds like. And just to give you an idea of how good the microphone quality is on this webcam, I'm now treating it like a regular microphone. So I have it a couple of inches away from my face rather than the approximately 2 feet I previously did. I have the radio distance set at standard and I have auto gain turned off. This is a microphone test of the Meet SE.